Welcome to the Security Plus Chapter 2 or Domain 2 Architecture and Design. Today we're going to study about Embedded and Specialized System. طيب الامبيتد معناه هو الأجهزة المضمنة أو يعني بيكون في جهاز صغير بيكون شغال مع زي الكمبيوتر. هو عبارة عن كمبيوتر مسخر عاملينه لفانكشن لحاجة معينة. الكمبيوتر العادية طبعا يعني بيشتغل فانكشن لأشياء كثيرة جدا، لكن الامبيتد ده جهاز بيكون عاملينه لفانكشن لأشياء معينة فقط. فالأشياء ده كثيرة جدا، يعني الأشياء ده كثيرة جدا، وإحنا كناس سايبر سيكيورتي لازم نعمل حسابنا له، لأنه بيجي بدخل في مجال حياتنا الخاصة والحياة العامة، بدخل في مجال حياتك كله. يعني التكنولوجي بيجي بدخل في مجال حياتك كله. عشان كده السايبر سيكيورتي بيجي زي الواجب لكل إنسان أنه يعرف يتعامل مع أي حاجة بطريقة سكيور. وإذا كان أنت بقيت بتاع شغل ولا عندك شركة ولا في شركة، بقى واجب أساسي، يعني فرض عين، مش كده؟ إذا قام به البعض سقط عن آخرين، ولا إذا بيجب على كل الناس عشان واجب، يعني بقى زي الواجب السايبر سكيورتي، لأنه لو ما عملته بكون فيه خطر لمعلوماتك، وخطر معلوماتك معناه خطر لأمنك أنت، إذا كان أمنك المالي أو أمنك الشخصي وكده. طيب طيب an embedded system, it is a system that use embedded operating system. يعني هو جهاز فيه operating system and user does not have directly access to the operating system. يعني في operating system برنامج التشغيل، لكن انت ما بتخش على برنامج التشغيل، هو مبرمجه انه بيعمل شيء معين جدا. اذا شفنا في الاكزامبلز هنا الجي بي اس والكترونيك واتش والايباد، او ده بقول له مش ايباد، ده بقول له بتاع السماعات، بيقولوا شنو مش ايباد، ايبود. طيب الترافيك لايت فيه كمبيوتر صغير، لكن احنا ما بنشتغل كمبيوتر، الكمبيوتر بتاعه بس بيأدي عمل بتاع الترافيك لايت، اللي بيتحكم في الحركه بتاع، بيتحكم في اضاءه اللي بيمشي الحركه، وانت عليك بس تعمل سيتنج بس للتايم وكده. عندك حاجات معينه مثلا الاجهزه بتاع ميديكالز، والسيل فون برضه تعتبر كمبيوتر، وال هنا الجهاز ده شنو الايباد، وعندك الواي فاي والسويتش والكاميرا والروبوت والغسالة والتليفون والعربات، كل الأجهزة دي فيه شنو؟ فيه كمبيوترات. فده نقول له embedded system، لأنه فيه كمبيوتر، لكن الفرق من كمبيوتر عادية، هذا الكمبيوتر فيه اوبريتنج سيستم، لكن احنا اليوزر ما بيستعمل اوبريتنج سيستم بتاع الكمبيوتر بتاع الأجهزة ده، كمبيوتر بس just to control الجهاز. طيب نيجي نشوف أمثلة. طيب عندنا الريسبيرابي أو بسموه بي آي، فده عبارة عن جهاز صغير، حجمه صغير، يعني صغير جدا، لكن هو عبارة عن كمبيوتر ممكن يكون قد كفة اليد أو أصغر من كفة اليد، فممكن توصله بشاشة وتعمل له كيبورد وتعمل له ماوس وتدي باور وتشتغل عادي زي الكمبيوتر. لو لاحظت في الصورة اللي بجاي في فتحات يو اس بي، وفي فتحات بتاع الشبكة ممكن توصل في النت، وفي فتحة بتاع المونيتور والكيبورد والماوس.
كويس. فده بيستعملوه، يعني انت مثلا عندك حاجه معينه دار تعمله برمجه بالكمبيوتر، تقوم توصل الجهاز ذاته وفيه سوكت اوت، ده بيطلع لك اوتبوت. بعد ذلك انت هنا تركب المونيتور والماوس وبتاع وتشتغل به. هاي صغيره جدا، حجمه ما بيقل عن كفه اليد او اصغر من ده يعني. بعد ذاك التكلفه بتاعه ما غالي يعني، في جزء صغير جدا، يعني حجمه ممكن يكون حجم كريدت كارد او صغير جدا. فانت بدل عندك حاجه داير تنفذه بو، بدل تشتري كمبيوتر تشتري جهاز سعره رخيص جدا وبيشتغل لك نفس شغل الكمبيوتر، وممكن دار تبرمجه تركبه، بس تركب له ماوس وكيبورد وتوصله، مش تركبه، توصل له ماوس وكيبورد بيشتغل معك عادي زي الكمبيوتر. وبعد ذاك تنزل البرنامج وممكن توصله بالنت وكده. فالناس اللي انه اطفال ده احسن جهاز يعني استعملوه في البرمجه، وبعلم الاطفال البرمجه وكده يعني. بعد ذاك عنده فتحات انك انت ممكن تربط الكمبيوتر ده باشياء ثانيه، ممكن ينفذ لك اوامر لاشياء ثانيه، ممكن تركب فيه سنسورات، ممكن تركب فيه بتاع وكده. في واحد تاني اسمه، ده كله يا جماعه شنو، ده كله امبيتد سيستم او امبيتد ديفايس. واحد تاني اسمه فيلد بروجرامينج جيت اري، اف بي جي اف. طبعا عندنا اجهزه كثيره جدا هنمر عليه سريع، يعني الاجهزه ده انت عليك تعرف الجهاز ده بالضبط فانكشن منه شنو، بعدك تعرف من ناحيه السكيورتي كيف تتعامل معه وكده. لانه اي جهاز الكتروني بقى لازم نتعامل معه من ناحيه السكيورتي، لانه بقى الاجهزه دي كلها بتكون مربوطه بالشبكه، مربوطه بالشبكه معناه قابله لشنو، الاختراق، وقابل انه فيه ثغرات وكده. كويس. وعنده برمجه معناه لازم نعمل له شنو، اي حاجه فيه برمجه معناه بينزل فيه كود، لازم نمشي نمر عليه مرور بتاع الكود. كود اسمه the deployment of the code، اتكلمنا عنه قبل كده كيف انه الكود تعملوه هاندل وكده. لانه الجهاز ده انت ممكن تربطه يبرمج لك حاجه فيه حياه بتاع انسان، لازم تبي تتاكد انه يكون يعني secure. فده شنو عباره عن integrate circuit that customer or design can configure it after it has been manufactured. يعني ده انت فيه integrate circuit او اي سي، انت تقدر تبرمج الاي سي بتاعه داخل هنا. يعني جهاز تمشي تشتريه وتجيبه، تنزل فيه برنامج عشان ينفذ لك اوامر معينه وان تايم يعني. ده البرمجه بتاعه وان تايم، تجيبه وان تايم تايم. وفي انواع طبعا تقدر تمسحه وتبرمجه تاني وكده. طيب، في تاني اسمه اردينو. اردينو ده زي الجهاز الاول، زي الجهاز ده برضو، توصله بالكيبورد وتقدر تعمله داونلود وكده. فده يعني برضو الناس اللي بعملوا الكترونيك سيركت ديزاين بيستفيدوا منه جدا يعني. يعني تربطه باشياء، يعني عنده فتحات ممكن تربطه باشياء خارجيه كثيره جدا عشان ينفذ لك اوامر وكده. ممكن تعمل تربطه بسياره، تربط، المهم اشياء كثيره جدا. ده بيسموه اردينو. It's empty system. It's a combination of the hardware and software. and شنو قال لك، يعني انت تقدر تعمل synchronizing with another، يعني تقدر تربطه مع واحد تاني يعمل synchronizing. synchronizing معناه sync او تزامن، او يكون شنو، بيتعاملوا مع بعض بطريقه معينه وكده. فده اوبن سورس كمبيوتر، تعتبر اوبن سورس. لما نقول اوبن سورس في التكنولوجي، يعني الحاجه انت بتجيبه بكون اصلا مصممه، لكن انت تقدر تعمل له ولا كونفيجريشن، انت تقدر تتحكم في الكونفيجريشن بتاعه. فاذا لقيت اي برنامج قال لك اوبن سورس معناه ده الخام، انت تجيبه بعد ذاك انت بتتحكم فيه، تقدر تعدل فيه. هسه مثلا الويندوز ما اوبن سورس،
يعني انا في ويندوز ما اقدر اغير الفيتشر بتاعه خالص. نفس الشكل بتاع ويندوز لاي زول لما تيجي تفتحه بعرف انه ده ويندوز. لكن في برنامج تاني اوبريتنج سيستم اوبن سورس زي لينكس اوبن سورس، انا ممكن اشكله زي ما داير. هو برنامج اوريدي موجود لكن قابل للتعديل والتشكيل على حسب مزاجك انت داير تعمل شنو. فاي محل لو قابلك اوبن سورس من الليله لحد باقي حياتك ده معناه حاجه ممكن تعمل انت تتحكم فيه على حسب انت داير تعمل شنو. تغير في الفيتشر بتاعه، تغير في الديزاين بتاعه، المهم لكن الماده الاساسيه بتكون موجوده انت تقدر تغير فيه. لكن لما يكون برنامج ما اوبن سورس فانت لو مشيت في النت وقاعد تفتش في اي بروجرام لو قال لك اوبن سورس معناه عنده فيتشرز وانت بتقدر تتحكم فيه فيري فلكسبل، يعني انت تعمل الحاجه الداير. هسه مرات كثيره جدا انت لما تكون شغال ببرنامج ويندوز في حاجات انت داير تعملهم ما بتقدر تعملهم الا تعملهم بالسيستم الويندوز عمله يعني. لكن اذا open source you can play with it. Arduino is open source. This video is on embedded systems. An embedded system can be an independent system or it can be part of a large system. It is either a microcontroller or microprocessor-based system which is designed to perform a specific task. For example, a smoke detector within fire suppression system. The smoke detector will only sense the smoke and nothing else. An embedded system has ultimately three components: hardware, application software, and a real-time operating system that supervises the application software and provides mechanism to let the processor run a process as per scheduling by following a plan to control the latencies. RTOS defines the way system works. It sets the rules during the execution of the application program. A small embedded system may not have real-time operating system. Embedded systems help deliver a lot of modern technology, from adaptive cruise control on your car to Wi-Fi on your smart fridge. However, with cyber attacks on the rise, securing these systems have become critical. For the Security Plus 601 exam, you need to know 3 embedded systems: Raspberry Pi, Field Programmable Gate Array, and Arduino. First, we have Raspberry Pi. This is a low-cost mini computer that connects to a computer monitor or TV and operates with a standard keyboard and a mouse. You can treat it as a little computer that allows people of all ages to experiment with computing and learn to program in languages such as Scratch and Python. Then we have Field Programmable Gate Array, FPGA. This is an integrated circuit that a customer or designer can configure after it has been manufactured, hence the term field programmable. They're useful for prototyping ASICs, application-specific integrated circuits, or processors. Field Programmable Gate Array is reprogrammed until the ASIC or processor design is bug-free, at which point production of the final ASIC can resume. The Field Programmable Gate Array is used by Intel to prototype new ASIC chips. And lastly, we have Arduino. It is an open-source computer hardware software platform for creating digital devices and interactive objects that can sense and control the physical world around them. Arduino board can be purchased pre-assembled or, because the hardware design is open source, built by hand. It consists of microcontroller and a piece of software that runs on your computer that is used to write and upload computer code to the physical board. Unlike previous programmable circuit boards, Arduino does not need a separate piece of hardware in order to load the new code onto the board. Additionally, Arduino IDE uses a simplified version of C++, making it easy to learn to program. All these embedded systems are cheap and bring in a lot of benefits, but embedded systems have many of the same security challenges and brings in another level of complexity and unique factors. They are prime targets for hackers because successful attack can give them access to the data produced, received, and processed by them. It's harder to secure due to lack of standardization, since a lot of embedded systems are different and developers have to learn a variety of systems thanks to multiple third-party components. The best security is to ensure everything is covered before the solution is purchased, but all the common security guidance is to validate all inputs, use secure boot, use microkernel OS, protect data at rest with encryption, and use properly packaged software apps to ensure good end-to-end security for embedded systems.
طيب عندنا حاجة تاني supervision control and data acquisitions اسمه سي. طبعا ده كل الأجهزة أنت لازم تعرف الأجهزة ده بالضبط الفانكشن بتاعه شنو، عشان أنت لما يجي تتكلموا في الجهاز بتكلم عن الثغرة بتاعه. أنت لو عرفت الجهاز ثغرة تعرف الثغرة بتاعه شنو من اسم الجهاز يعني. طيب فده الجهاز بعمل لك شنو، بعمل لك سوبرفيجن بتاع الداتا، يعني بيربطوه في الشبكة. بعد ذاك بعرف تحكم بتاع الداتا وكده. فإننا أجهزة كتير اليوم. طيب This video is on ICS and SCADA. We have information technology and operational technology. OT, or operational technology, encompasses the computing systems that manage industrial operations. This includes monitoring of oil and gas, electric utility grid, manufacturing operations, traffic lights, water plants, and so on. Simply put, operational technology allows electricity to turn on in your house or clean water to come out of your faucet. Industrial control system is a major segment within the operational technology sector. It comprises systems that are used to monitor and control industrial processes. This could be mine site conveyor belts, oil refinery cracking towers, power consumption on electricity grids, and so on. ICSs are typically mission-critical applications with high availability requirements. ICS, or industrial control systems, are often managed via supervisory control and data acquisition SCADA systems that provides a graphical user interface for operators to easily observe the status of a system, receive any alarms indicating out-of-band operation, or to enter system adjustments to manage the process under control. Critical area of SCADA is data acquisition. PLCs, RTUs, and other sensors connected to SCADA systems collect data that help plant supervisors make critical decisions based on real-time information. PLC is just a small modular solid-state computer with customized instructions for performing a particular task. Supervisors only need to look at the human-machine interface HMIs, where the different functions and data elements of SCADA systems are presented for human review and control. This is to specifically provide supervisory level control over machinery and or industrial processes that span a wide geographical area like an energy plant. Unfortunately, SCADA systems oversee a large number of devices, sensors, and software, which equates to a wider attack surface. HMI, for example, human-machine interface, displays data from various sensors and machines connected to a SCADA system to help user make decisions that they can also implement using the same interface. Because of this capability and role in SCADA systems, HMIs can be ideal target for potential threat actors aiming to gain control over processes or steal critical information. Mobile applications are also used both locally and through tablets that help engineers control PLCs and RTUs, and remotely allowing engineers to connect to ICS through the internet. However, this widens the attack surface for attackers. Also, communication protocols such as Modbus help control different mechanisms supervised by SCADA systems, but they lack the security capabilities to defend the threats that SCADA systems now attract. Basically, through vulnerabilities in communication protocols like this, threat actors can cause damage or lead to malfunction of a SCADA system should they modify the data sent from PLCs and RTUs or tamper with the firmware. There are countless technologies in place to make individual parts of SCADA systems stay connected, dynamic, and work in real time, but some of these components are ill-equipped for threats currently faced by different industries. Most of these vulnerabilities are addressed by respective vendors. But aside from patching, organizations must also maintain security measures that can defend against cyber attacks. Here's some of the National Institute of Standard and Technology Guide to ICS Security. Use virtual patching to help manage updates and patches, apply network segmentation, use adequate security measures between the ICS network and corporate network, properly manage authorization and user accounts, use endpoint protection on engineering workstations connected to SCADA for device programming and control, use endpoint protection on engineering workstations connected to SCADA for device programming and control adjustments,
and maintain strict policies for devices that are allowed to connect to SCADA networks, restrict the roles of transitory SCADA nodes to a single purpose, and prevent the use of unknown or untrusted USB devices. ثاني من الحاجات بتاع ال embedded system إننا حاجة بيسموه اتكلمنا عنه ال Internet of Things. Internet of Things ما بكتبوا Internet of Things، بكتبوا IoT. IoT I from Internet O from off and T. لو شفت الكلمة ده شكله وير، لكن شكله غريب، لكن ده معناه Internet of Things. ثاني ما بتلقاه مكتوب كامل كده، يعني بتلقاه مكتوب IoT بس، فالناس بيقولوا 10T مكتوب زي 10T، لكن هو Internet of Things. طيب لو لاحظت هنا في الصورة بوضح لك Internet of Things شنو الحاجات دي كلها. لو لاحظت من الصورة ده واحد من ال Entity Device. طيب Internet of Things describes the network of the physical object. The term things refer to mechanics, appliances, vehicles, sensors, and any other device. يعني هو Internet of Things معناه كلمة things ده حط محله قدام الأشياء الكثيرة الموجودة. ممكن يكون machine أو mechanics or appliance. طبعا ممكن يكون غسالة، ممكن يكون خلاطة، ممكن يكون مكيف، ممكن يكون كده، ممكن يكون عربية، ممكن يكون sensors، ممكن يكون أشياء كثيرة جدا. معناه أي جهاز تربطه بإنترنت غير الكمبيوتر يعتبر انترنت اوف ثينجز، وده علم جديد مقايم بذاته. انترنت اوف ثينجز الليله السمارت هوم كله بيكون ممكن تربطه بشنو؟ تربطه بانترنت، تربطه بواي فاي بتاعك. انت تمشي بس عندك سيل فونز، تقدر تطفي انوارك انت في اي مكان، مشيت شغل، مشيت بتليفونك تقدر تطفي الانوارك، تقدر تتحكم في درجه الحراره بتاع البيت، تقدر تتحكم في ابوابك، تقدر تشوف اذا في شخص جاء في البيت ولا ما في، وعندك سنسرز برضه مربوطه بواي فاي بتاع البيت. اذا اي شخص جاء على بعد 100 متر طوالي بيرسل لك تاكس مسي، وتقدر تتحكم في اي حاجه في البيت عن طريق انترنت. عشان كده الانترنت ثوره كبيره جدا، تغيير كبير جدا في الحياه. يعني انت بقى يعني بتليفونك تقدر تتحكم على كل الديفايسز الموجوده في البيت، تقدر تتحكم انك تعرف انه الاجهزه بتاع البيت كلها مقفوله، وتعرف انه حتى تقدر تعرف درجه حراره بتاع الثلاجه بتاعك. كل الحاجات دي ممكن البيت كلها تتبرمج بالنت، وما عليك الا تشيل تليفونك بس وانت تليفون مربوط بالنت تقدر تتحكم في الحاجات دي كله كده. فده كله تعتبر انترنت اوف ثينجز. مبنيه على شنو؟ على السنسرز، على المحسسات. مثلا ده ممكن يكون موشن سنسرز. لو في اي موشن، اي شخص خش في بيتك، اي حركه في بيتك انت بتعرف، بضرب لك بعمل لك الارم او بعمل لك تاكس مسج. بعد ده في كاميرات في البيت تقدر تشوف، وحتى في صوت تقدر تعرف لو في اي صوت زول يتكلم وبتاع. مثلا في الشخص جاء ضغط الباب بتاع البيت، ضرب جرس، بضرب لك في تليفونك انت في اي مكان، لو في افريقيا في بتاع. المهم انت when you are connected with the net that's it. بعد ذاك انت ممكن ترد على الزول، وممكن تسمع كلامه وتتكلم معاه وكده. انت فيزيكال ما موجود، لكن فيرتشوال انت you are there. وإننا تاني سمارت ديفايسز، وإننا الويرابل ده طبعا زي الساعات والحاجات اللي بيربطوه في اليد، إنك تقدر تقيس درجة الحرارة بتاعك، تقيس ضغطك، تقدر تتحكم في الحركة بتاعك، تقدر تقرا الموشن بتاع خطوات اللي عملته كده. فاسيلتي أوتو برضو الأماكن اللي ممكن تكون الأجهزة اللي في الفاسيلتيز اللي بتكون مربوطة أوتو. فانترنت اوف ثينجز
علم كبير جدا قائم بذاته، واحنا كبير جدا بيهمنا لانه ناس سايبر سيكيورتي لازم تتاكد انه الحاجات دي connected well and ما في اي شنو vulnerabilities، ما في اي ثغرات. كويس، لانه لو في ثغرات معناه بكون شنو، بكون في مشكله كبيره جدا. الداتا ده كله نقل بتاع داتا، طبعا الحاجات ده كله في النهايه بكون بتحول لداتا وبتنقل، وبعد ذاك انت في النهايه بيجيك في شكل فويس وبيجيك في شكل فيديو وكده. في النهايه ده كله تسمع الفويس والفيديو والحاجات ده كلها تعتبر في النهايه داتا. فالحاجات دي كله تحت لو لاحظت ويك ديفولت. يعني الحاجات دي كله انت لازم لما تجيبهم لازم تبرمجه برمجه صحيحه، وقلنا اي جهاز لما تجيبه بيكون مبرمجه شنو؟ برمجه ديفولت، برمجه عاديه. فالبرمجه العاديه دي عشان انت تقدر تستعمل الجهاز when first time، بعد ذاك انت you have to change the default setting. لازم تغير الديفولت setting. اول حاجه تغير الباسورد، لانه لو ما غيرت الباسورد اي شخص بيجي بعمل جوجل، في الجوجل موجود كل الباسورد بتاع الاجهزه ده، ويقدر يخش على الواي فاي بتاعك ويقدر يخش على الحاجات دي كله. ممكن بعد كده تخيل انه انت بيتك كله مربوط بالامبتي ديفايس، مربوطه ب... بالنت، كلها انترنت اوف ثينجز. اذا كان في شخص جا قدر يخش على الاجهزه ده، واي جهاز طبعا عنده الديفولت باسورد، انت لو ما غيرت الديفولت باسورد بقدر يخش على الاجهزه ده كله يتحكم فيه زي ما داير، ويشوف اي حاجه في بيتك وكانه هو متحكم في بيتك وكده يعني. This video is on Internet of Things. Internet of Things is the concept of connecting any devices to the internet and to other connected devices. It's basically a giant network of connected things and people, all of which collect and share data about the way they are used and about the environments around them. Like connecting smart microwaves to smart watches and smart coffee makers. Things refers to anything from machines, appliances, vehicles, sensors, and many other devices. So how does it work? Well, it uses sensors. Devices and objects with built-in sensors are connected to Internet of Things platform, which integrates data from different devices and applies analytics to share the most valuable information with applications built to address specific needs. These powerful IoT platforms can pinpoint exactly what information is useful and what can safely be ignored. This information can be used to detect patterns, make recommendations, and detect possible problems before they occur. Let's talk example. You usually wake up at 6 a.m. to take the train to go to work. You would usually use alarm clock to wake yourself up. But let's say your train gets cancelled due to an event and you have to drive to work instead. Driving takes longer because there's traffic at 6:30 a.m. So you will need to wake up earlier than 6 a.m. A normal alarm clock wouldn't adjust itself. You will just set it to 6 a.m. and it will ring at 6 a.m. However, let's say you have a smart alarm clock. Smart alarm clock will be able to get the data from the news and from the weather, and is able to adjust itself as needed. IoT-enabled alarm clock will just reset itself based on all of these factors to ensure you get to work on time. If it's super smart, it might even sync up with your IoT-enabled coffee maker to make sure your coffee is ready to go when you wake up earlier. And this can apply to many things. Take smartwatches for example. It should be able to recommend what is healthy for your physical fitness to your diet by gathering data from things like your sleeping behavior to your heartbeat that rises at work. This moves towards the world of automation. The need for automated devices when we have control of daily tasks at our fingertips increases every day. As we know, there's performance and productivity difference between manual and automated processes, and moving towards interconnection of things will make process even faster. However, you need to consider security regarding all these IoT devices. It is a concern because IoT increases attack surface. Insecure ecosystem interfaces like APIs and mobile applications allow attackers to compromise a device as well as outdated components and insecure update mechanisms. IoT also lacks proper privacy components and default settings are insecure. It is insecure in nature because it has to gather as much data as it can to be smart. But the main issues are that IoT devices have limited computational abilities, which leaves minimal space for robust data protection and security required to defend against cyber attacks.
And also IoT devices use range of transmission technology, making it challenging to implement sufficient security methods and protocols. طيب نشوف عندنا تاني في الامبيتد ديفايس عندنا شنو سبيشلايز سيستم. الامبيسلايز سيستم ده اجهزه بعدي برضو عمل معين جدا وعلى حسب الفيلد. عندنا في الميديكال فيلد، في الاجريكلتشر فيلد، في ميكانيكال فيلد كده. على حسب الفيلد، اي فيلد الليله في حياتنا لو مشيت لازم تلقى اجهزه اجهزه مصممه وبعدي عمل معين. والاجهزه ده اصلا فيه امبيتد ديفايس، فيه كمبيوتر صغير داخلي. كويس. احنا علاقتنا شنو طيب بالاجهزه ده؟ علاقتنا لانه الاجهزه ده فيه داتا وفيه داتا بتنقل، فاحنا مهمتنا انه كيف نحفظ امن المعلومات دي كيف. طيب مثلا الميديكال سيستم ديل كلهم شفتها. الميديكال سيستم شفتها في فيرتشوال سنسورز، في البلود بريشرز، في البريشر سنسورز. والسنسورز طبعا بحول لك الحاجات الفيزيائيه الى داتا، يعني اي سنسورز بحول لك هاي الفيزيائيه موجوده قدامك، مثلا موشن، فويس، والضغط حاجات دي كلهم بحول لك شنو؟ بحول لك لداتا. كويس. حتى في بعض الاجهزه، في بعض الاحذيه يعني مربوطه بالانترنت. كل الاجهزه دي ممكن تتربط بالنت وتقدر تتحكم فيه من على البعد، وممكن تنقل الداتا ده كله للكمبيوترات وبعدك بعملوا بروسيسنج. انت هسي زمان كان يعني اذا شخص مشى مثلا الامرجنسي روم، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا، اذا زول مشى امرجنسي روم مثلا زمان كان بكون مربوط، انت بتكون مربوط بمجموعه من الاسلاك ومجموعه من المونيتورز وكده. كويس. هسه بقى يعني في اجهزه صغيره، يعني اجهزه صغيره جدا. يعني مثلا اذا شخص دايرين يعمل له يقروا الهارت، ده يقروا الهارت هارت سيجنال والبريشر والحاجات ده، زمان كان بيلصقوا لك مجموعه من الحاجات عشان يعمل لك اي كي جي ولا حاجه اسمها اي كي جي تقريبا. مجموعه هسه بقى يعني حاجات صغيره جدا وما فيها اسلاك، يعني بيكون شغال ويرلس، وبكون طوال المونيتور دايركتلي في النيرسين روم. هناك بكون في مونيتورز، فانت تكون يعني حتى البلود بريشر بتاع بقت اجهزه صغيره بتتربط في اياديك وممكن تتصمغ عليك وانت تتحرك عادي جدا، وكل المعلومات ده بمشي هناك بتنقل. فالمعلومات ده اذا اتنقلت ما اتنقلت بطريقه سيئه وحصل له اختراق بكون عندك مشكله. طبعا بكون عندك مشكله اذا فقدت فيه الانتجريتي والافيلابيلتي والكونفيدنشال. عشان كده السايبر سيكيورتي بقى كل يوم انت قاعد في مطر نازل في الجبل والمويه نازل. فالوظائف اذا قلنا المويه النازل دي تعتبر وظائف بتاع الفايبر. كل ما التكنولوجي يتقدم المويه بينزل تحت كتير، يعني بيكون في دفع شديد، لانه التكنولوجي بقى بيخش في اي حاجه معناه في اي مكان يعني دايرين السايبرز. بعد ذلك بيجي بتخش برضه في الفيكلز، هو في السيارات. فقال لك شنو some current embedded systems turned into the automobiles including what airbag برضه فيه كمبيوتر صغير بالمناسبة تعتبر امبتي. وفيه شنو الايفنت داتا ريكورد، وفيه الانتي بريك سيستم. الحاجات ده كلها بقت مربوطه بكمبيوترات ومربوطه بسنسورات وكده. بعد ذاك في الطيران برضه في الطيران في الاير كرافت برضه فيه الامبتي. 3 ديفايس.
بعد ذاك حتى عندنا تاني برضو من السبيشال سيستمز، عندنا السمارت ميترز برضو فيه كمبيوتر، لانه زمان كان يعني بيجي بتاع الميتر، وبعد ذاك الميتر كانت واتس كول ميكانيكال، بيكون فيه جيرز بلف وبديك الارقام وكده. هسه بقى ميتر بقى ديجيتال، وحتى بتاع ريدرز بقى ميتر ده بيقرا مثلا بتاع الكهرباء او بتاع انرجي كونسيومين، ده بيسموه بتاع الكهرباء. device that record that such as electrical energy consumptions. فده بيكون بيقرا الداتا كم انت استهلكت من كيلو وات بير اورز. بعد ذاك بقوم طوالي بعمل شنو؟ بعمل ترانسميت للداتا ده للداتا سنتر بتاعه. فما في حد بيجي بقرا على الداتا اصلا، ف اوتوماتيكلي بقوم الداتا بقوم بتحول ل الفولت ليفلز والكرنت والباور فاكتور، كله بديك يعني. بقرا لك شنو؟ بقرا لك الالكتريك انرجي كونسيوميشن، وبعدك بقرا الفولت وبديك الكرنت التيار بتاعك كم، وبقرا لك الباور فاكتور برضه. This video is on specialized systems. There are several specialized systems you need to know for the Security Plus 601 exam. Medical systems, vehicles, aircraft, and smart meters. Specialized systems are systems that will be used for a very long time when compared to other devices like a phone or a computer. Simply put, they're long-term investment. Medical systems include things like heart monitors, while vehicles we got navigation or auto park system, and for aircraft we got air traffic control or flight control systems. And smart meter is an electronic device that records data like electric energy consumption. Issues with specialized system is asking the vendors to commit to long-term support for components and long-term supply chain support, which has a corresponding cost. Because of the expense of supporting these devices, many organizations will drop manufacturer support and use a third-party company to provide tech support and device management to save cost. What this does is ultimately remove the incentive for manufacturers to provide additional support for old systems. Specialized systems are long-term investment and they need specialized skills to manage them. Removing incentive for manufacturers to provide additional support for old systems have become an issue because companies are now more focused on creating new products instead of patching up and maintaining old systems that buyers have spent a great deal of money on. Also, vendors don't always have the flexibility to upgrade their underlying platforms because of the way they license components. Since third-party components are usually licensed for a pre-built function, the license may only allow for devices used with a certain version of an operating system or kernel. This creates numerous vulnerabilities. Older kernel versions have a lot of security issues, and patching old kernel takes significant work. Ultimately, this means that there needs to be dedication by manufacturers to use platforms for a longer time and a commitment to keeping the build chains current to be able to consistently deliver patches and updates to customers. Specialized systems are really not a technical problem as much as it is a business and a supply chain. When you purchase a specialized system, one needs to communicate and set expectations with specialized system vendors to ensure there are software supports and patches for an expected time off period, and so on. Which means contract is important. Company has to be upfront about how long they intend to use the systems and for what purposes, and what expectations are for security service levels and updates. Also, business should reduce the variety of devices and standardize on few vendors as possible for specialized systems so that they can leverage their limited resources and keep these devices in good repair and maintenance. It also reduces the network attack surface. ايضا في حاجه ثانيه برضه اسمه voice over IP. IP طبعا IP address او internet address. And voice over internet, the method convert your voice into the digital signal, compress it and transmit it over the internet. يعني
التليفونات طبعا سيستم التليفونات اتغيرت نهائيا. يعني زمان كان خط التليفون خط قائم بذات، كويس. بكون فيه سويتشات وفيه كيبلز بكون موصلة وكده، أو بكون وايرلس كده. لكن هسي بقى في فويس اوفر نت، بيسموه في او اي بي او فويس اوفر اي بي. في او اي بي لو لقيته معناه فويس اوفر شنو؟ اي بي. يعني الصوت، جهاز بكون بحول لك الصوت ده ذاته بتاع التليفونات ده الى انترنت سيجنال، وبمشي في الخط بتاع النت. هسه لو لاحظت يعني لما تيجي تشتري تشتري النت، او تشتري باغة بتاع زي كيبل فيجن ولا اوبتيما ولا فورايزون، في البيت بدوق الكيبل واحد بس، بدوق كيبل واحد كواكس كيبل بكون موصلة. بعدك في جهاز، من الجهاز يسموه راوتر، من الراوتر ده توصل به تليفون، وتوصل به تلفزيون، وتوصل به النت. وبعد ذاك لما تطلع برا سلك واحد بس فيه تو بير بمشي. فهنا التليفون اللي انت بتاخده ده بقول له فويس اوفر اي بي، لانه انت بتستعمل الانترنت عشان تمشي الفويس. ما بكون في خط تليفون براوي. يعني زمان كان خط تليفون براوي، كان زمان يعني التليفون ذاته، انت النت ذاته كانت تستعمل خط التليفون عشان تمشي النت. هسه قلب العكس، بقى تستعمل النت عشان تمشي فيه التليفون وكده. فده طبعا وفر كمية كبيرة جدا من الأموال للشركات. يعني أنت زمان عشان تعمل انفستراكشر لتليفون تمشي بدوك أي خط وأي رقم و كل الحاجات ده بقت بس برمجة، بس برامج بس تنزله وتركب سماعاتك وتضرب تليفونك عادي تتكلم، يعني بدون أي كوست. just you pay for the internet. زمان أي خط وبحاسبوك بالخطوط والنمبرز وكده. طيب. This video is on Voice over IP. VoIP, or Voice over Internet Protocol, is a method of converting your voice into a digital signal, compressing it, and transmitting it over the internet. It's a technology that allows you to make phone calls using a broadband internet connection instead of the regular analog phone line. VoIP is preferred these days due to its flexibility and cost. VoIP lets you make and receive phone calls from numerous devices, from VoIP phone to your laptop, from tablet to a cell phone. Once again, this is cheap because all calls are made over the internet, and it's extremely cost efficient for both domestic and long distance purposes. You also get the advanced phone features like call waiting, call routing, caller tones, auto attendant, multiple phone numbers, and much more. This is why most small businesses and even enterprise companies are switching away from the traditional phone providers to a VoIP provider. How it works is when you make a phone call using VoIP, their business phone number app or VoIP adapter takes the analog audio signal and turns it into a digital signal. Then the digital voice data is sent to the business phone service provider using your internet, and then finally the message is routed to your customer's phone. However, VoIP brings in a lot of security vulnerabilities. Let's name some of the few. We got VoIP frauds, call tampering, DDoS attacks, VoIP network firewall concerns, Vomit, which is voice over misconfigured internet telephone, SPIT, which stands for spam over IP telephony, and then concerns with patch management for VoIP system software. مهم جدا يا جماعة، لازم تعرف المصطلحات. يعني انت ممكن تعرف فويس اوفر نت، لو جاوب لك اي سؤال عنه ممكن تجاوبه عادي. لكن لما تشوف في او اي بي هنا، لو ما عرفت ده معناه شنو، ممكن يكون it's very easy questions. التريك وين؟ التريك في المصطلح، يكون في المصطلح. طيب. heating, ventilation, air condition ده برضه ممكن يجيب لك HVAC، معناه جاي من heat ventilation AC air condition. لازم تعرف الكلام ده. اختصار ده لشنو؟ اختصار ده لشنو؟
الاختصارات ده مهم جدا انك تعرفه، لانه في السؤال بيجيب لك اختصار بيقول لك AVAC طوالي heat ventilation. هو ممكن يكون very easy question لكن it's very tricky if you don't know that. ده برضه empty device، ده برضه واحد من empty device لانه بيتحكم في عمليه الهيت، وجهاز واحد بيشتغل هيت وبيشتغل تبريد، بيشتغل هيت يعني بيشتغل شنو كولينج، بيشتغل اي سي، عنده طرق معينه فبحصل تقلب بتاع اجهزه وكده. فده بعمل الحاجات ده كله شنو بيعملوا الامبتي ديفايس الكمبيوتر الموجوده فيه وكده. وده مهم جدا هنا انت تعرفه، لانه احنا عندنا نيجي نتكلم، لما نيجي نتكلم عن داتا سنتر او نيجي نتكلم عن فيزيكال سيكيورتي لازم نتكلم عن الهيت والفنتيليشن والاي سي الاير كونديشن، لانه الاجهزه قلنا الاجهزه بتاعنا بتاع الداتا المخزنه فيه ومعلومات ملايين الدولارات ده بنتج هيت، والهيت ده انا لو ما عملنا له كنترول بحصل حريق، بحصل اي حاجه، او اجهزته ما بتشتغل تعدي ما بتعدي العمل بصوره معينه. لذلك فنيجي نتكلم عنه بالتفصيل، ونيجي نتكلم عنه في الداتا سنتر بالذات الهيت بيعملوا كيف، يعني بيوصلوا الهيت كيف، الهواء البارد من وين والساخن من وين وكده. اوكي. This video is on HVAC. A complex heating, ventilation, air conditioning systems are usually installed in large buildings or enterprises. It is not a standalone unit, it is usually integrated with other components within the infrastructure. A centralized PC is connected and is responsible for managing all the HVAC units and provides a lot of data analytics. HVAC is critical in certain businesses, for example, data centers and chemical labs, and even hospitals. HVAC systems are automated in many professional settings in order to create an automated environment to ensure energy efficiency. However, while smart HVAC system assists energy and operational cost savings, HVAC systems are usually not built with security in mind. Mainly, it's built with the purpose of availability, meaning making sure it works all the time, which leaves opening for attackers. Attackers don't necessarily have to look for a HVAC system. They can look for building automation software, which usually incorporates an HVAC component. Issues are how these are designed. HVAC system collects data and uploads the data online so that they can be gathered in a central location over the internet for data analytics. Companies can have an isolated network for this, which would be a lot safer option but more costlier. Company needs to make sure security is implemented in this as well. هنا تاني من امبتي ديفايس الدرون، اذا بكون عارف الدرون طبعا. فالدرون هو طبعا برضه واحد من امبتي ديفايس، وبرضه عنده فانكشن بتاع الجي بي اس، فيه جي بي اس عشان بيعمل تحكم للبليسز وكده، لكن باقي التحكم كله فيه امبتي ديفايس او فيه كمبيوتر داخلي. والكمبيوتر ده قلنا امبتي ديفايس ده الكمبيوتر فيه اوبريتنج سيستم، لكن احنا ما عندنا اكسس للاوبريتنج سيستم بتاعه. الاوبريتنج سيستم بتاعه بأدي بس اوامر معينه عشان يؤدي عمل بتاع الجهاز وكده. الدرون. طيب This video is on drones. A drone is simply an unmanned aerial vehicle. Drone can fly into small spaces, hover, capture video images in numerous formats, and transmit real-time data to the user. You can get heat maps and such for analysis and apply it to multiple businesses from military usage to construction. It has autonomous flight and position control and are provided by a fully functional integrated GPS system. Drones can be fully autonomous, remote piloted, or remote supervised controlled.
Remote supervised control is also known as adaptive automation. This is where the drone offers the ability to launch and carry out tasks automatically, but gives the option for human to intervene. However, drones operate based on wireless network and leaves a room for vulnerabilities. Drones operate in numerous frequencies, but most common ones are 2.4 GHz and 5 GHz frequency band. 2.4 covers long ranges, while 5 GHz covers short ranges. However, 2.4 has higher chance of interference. Attackers can target drone controllers' Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 345G cell networks, NFC, and other radio signals using various equipments that are low cost. Also, drones themselves can be used for malicious purposes. They can be embedded with other systems to deliver malwares as well. All they have to do is fly close to a building with smart systems like smart HVAC or Bluetooth-enabled cameras and deliver the payload. عندنا حاجة تانية برضو من MPT device all in one مش يسموه all to in one نقول له multi function printer MFP. لازم تعرف الكلمة ده كويس جدا. انت لو ماشي في مجال IT ما في زول بيقول لك all in one or ما all multi function printer بيسموه بس MFP multi function printer. بيكون في برينتر وسكانر وشنو برينتر وسكانر وكود كله في جهاز واحد كويس. فانت يعني ده بيكون مربوطه برضه ليه؟ بيكون مربوطه بالشبكه، مربوطه بالنت، وانت تطبع بس من اي مكان، يعني ممكن تطبع باي مكان وكده. فجهاز مهم جدا لانه اذا حصل اختراق بالنسبه له اي معلومه انت تطبعه بمشي لشخص اخر. فهنا زي ما قلنا اهم حاجه انت تعرف انه MFP Multi Function Printer. This video is on multifunction printer. A typical multifunction printer can function as one or more of the following devices: email, fax, photocopier, printer, and scanner. It's basically a machine that combines the functionality of multiple devices into one. Printers provide a unique challenge for IT because there are multiple configurations, including network printers, remote login printers, personal printers. Let's talk about some of the vulnerabilities. There is the wireless printing risks, which opens room for attacks like proximity attacks. There's cloud printing risks, which is susceptible to middleman attacks. Data disclosure, by pulling data from memory, file system, print jobs, and hard drives when printers are decommissioned improperly, as well as just strangers walking to a printer and picking up your prints. There's also print job manipulation, unauthorized configuration changes, and other unauthorized access to print data. Multifunction printer makes it even more challenging because now it allows third-party solutions to be connected like email or phone functions. This now allows malicious codes to be delivered in multiple ways and compromise the printer. And this becomes even bigger of an issue if the printer has wireless capability. To ensure organization is well protected, here are some of the best practices. Ensure printer's OS is up to date. Use two-factor authentication for verifying print jobs. Change pins and passwords to print regularly. Turn off services not being used for multifunctional printers like fax, for example. And lastly, place the printer to a dedicated network within the office. طيب هنا حاجة تانية بيسموه Real Time Operating System RTOS. في حفظ كتير بالذات في الشابتر ده. الشابترات اللي قدام ما فيه معلومات، فيه حفظ كده. لكن الشابتر ده داير شوية قراية لأنه فيه حاجات لازم أنت تعرفها. فريال تايم معناه شنو؟ ريال تايم معناه لايف. مرات بقول لك ريال تايم، ريال داتا. يعني الداتا اللايف داتا. مثلا عندي السنسرز بدينا معلومات مثلا مربوطه في مكان، بدينا مثلا درجه حراره، مثلا بدينا ريال تايم داتا. يعني اذا داير تعرف
درجة الحرارة الآن في محل الفلانية مربوط فيه سنسر بديك درجة الحرارة الآن. ده بيقول له ريال تايم، يعني متجدد طوالي in seconds. فالريال تايم اوبريتنج سيستم، real time operating system is a system in which the processing must occur in the real time, and when the data cannot be required for the significant time lengths. يعني في داتا طوالي شغال لازم يصل في نفس الوقت في الريال تايم. مثال للكلام ده، مثلا انت عندك اجهزه شغاله، لو لاحظت يعني عندك الروبوت شغال ومربوطه بمصنع، انت هنا بحتاج للريال تايم اوبريتنج سيستم عشان تقدر تتحكم فيه في نفس اللحظه اللي انت ده تتحكم فيه، لانه اي تاخير اذا ما بمشي ريال تايم معناه بيحصل افكت. فهنا الاوبريتنج سيستم ده عامل بروسيس للداتا بتاع الريال تايم، يعني داتا طوالي متجدد من السنسرز ومربوطه بالتايم مثلا. طيب طيب هنا في حاجه ثانيه سوبر سيستم، وده بعمل شنو؟ بعمل يعني الكاميرات بتاع المراقبة. لما نقول كاميرا مراقبة طوالي، انت خلاص بقيت عندكم حس أمني. طبعا زول بدرس سايبر سيكيورتي لازم يكون عنده شنو؟ حس أمني. أي حاجة فكر فيه من ناحية أمنية فرش. الناس فكروا في حاجة تانية، لكن انت لما لحد هنا خلاص بكون تفكيرك كله شنو؟ أي حاجة تشوفه أول حاجة تفكر من ناحية أمنية، شنو الثغرة اللي ممكن يحصل، ممكن بتاع يعني. في زول لما يشوف كاميرا مراقبة ده بيعتبر الناس دي يعني وضعهم كويس وعاملين كاميرات مراقبة وكده، لكن انت تفكر انه في كاميرا مراقبة معناه من ناحية السكيورتيز اوكي، والكاميرا ده يعني ممكن تحصل فيه سرقة بتاع داتا كده. تفكر من ناحية أمنية، ما تفكر بناحية تانية. لكن الزول ما دارس الحاجة الأمني، سايبر سكيورتي لما أمن شغل بتاع أمن، فأنت تفكر فيه بطريقة شنو؟ أمنية. اكيد هسي قبل المحاضره ده اي واحد فيكم لما يفكر في شيء ما يفكر بناحيه امنيه خالص، ممكن يفكر بناحيه امنيه لكن ضعيف. لكن الان اي حاجه شفته لازم تفكر فيه بطريقه امنيه. طيب الاجهزه ده طبعا اي زول بيكون مره له بيكون عارفهم، لكن احنا بس داير نوري انه الاجهزه ده عنده security concern، عنده very big security concern. طيب سيستم ان شيب برضه هنا في تاني حاجه اس او سي. كويس، برضه مهم جدا انك تعرف المصطلحات ده. لما ما تعرف المصطلحات ده تكون مسطح كتير جدا يعني. ف... فاذا ما تعرف مصطلحات، ناس ديما في الفيلد بتاع التكنولوجي بيتكلموا مصطلحات لانه ما فاضيين الكلام الكتير، بس دايرين شورت كات، دايرين مصطلحات. فاذا ما بتعرف تكون مسطح فتره طويله جدا. فانا اشتغلت مع ناس بيتعاملوا مصطلحات كتيره جدا، و الديبارتمنت بتاعنا كل الناس اسمه ده، يعني الناس جايين من باك جراوند بتاع عساكر وكده في الديبارتمنت اوف ديفense. ف يعني كل الحياة المصطلحات، كل المصطلحات بتاع العساكر كله شغلهم مصطلحات. فانت مرات كتير جدا انت بتكون مسطح، يعني بس بيمشوا كلمات كده بس
حروف وكلمات يقول لك S6 و F5 و A كده باختصارات شديدة جدا. فده أخذ مني زمن طويل جدا عشان أفهم أنه يعني الناس بيتكلموا في شنو يعني. أي كلمة قالوا بكتبه وبعدين بمشي بعمل جوجل وبعدين بمشي بسأل يعني. فعشان كده زي هسه انتوا لو حاسة يعني الحاجات دي فيه مصطلحات كتيرة، لكن إذا قريتهم وعرفت أنه في طريقة طبعا تقدر تفهم المصطلحات. يعني أنت لو يعني مع القراية الكتيرة بتعرف أنه حتى مصطلح لو شفته أول مرة يعني تقدر تخمن أنه بيكون شنو، لأنه ده بداية حروف سيستم أو تشيبس SOC. فأنت لما يكون عندك باك جراوند عن حاجة تقدر يعني حتى لو سميت مصطلح ممكن تجي لمعنى قريب بالنسبة له كده. فقال لك system on chips is or SOC, it is one of the most purpose empathy systems that those days. كويس. multi activity stacks placed on the single piece of silicon chips semiconductors. يعني الشيبس الواحد بيكون في many يعني بيكون في مجموعة من chips، وكل chips بيكون شنو؟ بيكون empty device براو، بيجي كلهم بيخطوهم مع بعض. كويس. بيجمعوهم مع بعض عشان بعدي عمل معين. لو لاحظت في الصورة ده يعني مثال للكلام ده، لو لاحظت ده chips بس بيشتغل لك بعمل شنو؟ وايرلس. كويس. وده USB. كويس. وده امبريفير للتكبير، وده فلتر. كويس. وكده بيجمعوا الحاجات دي كله في تشيبس واحد، في داخل تشيبس واحد، وبكون في مجموعه من بتاع مبنيه بالتكنولوجيا عاليه جدا. طبعا هسه الحرب الماشيه في العالم ده كله حرب بتاع السيمي كوندكترز، او بقولوا شنو اشباه الموصلات. فبكون تشيبس واحد فيه زي البروسيسور، فيه مثلا 100 بين ولا 200 بين اسنان. فجوا كله مجموعه من الاسنان عباره عن empty device براو، لكن في النهايه كله بديك عمل متكامل يعني. يعني هسي مثلا لو جينا في التلفزيون او في الراديو، يعني في سكشن بتاع الصوره، في سكشن بتاع الصوت، وفي سكشن بتاع الويفز وكده. كل واحد بيكون في تيبس وما ما بيتفصل، كلهم بيكون في تيبس واحد. فده سيستم كامل. يعني سيستم كامل لما يقول لك سيستم معناه في مجموعه من الاشياء بأدي اعمال وكلها مجمعه. بتاع سيستم كامل بيكون في تيبس واحد. This video is on real-time operating system. Real-time operating system is the system in which the processing must occur in real time and where the data cannot be queued for a significant time length. It is designed and programmed for a specific purpose. Between operating systems such as Windows or Linux, real-time operating system found in embedded systems has higher response time to external events. Operating systems typically provide a non-deterministic soft real-time response where there are no guarantees as to when each task will complete. Real-time operating system, on the other hand, provides a hard real-time response, providing a fast, highly deterministic reaction to external events. Automated missiles and space satellites are powered by real-time operating system. It needs to supply facilities for time-constrained applications that has got to execute within a particular time frame while minimizing delays like latencies caused by interrupts and switching threads. As a result, real-time performance is the main criterion in the evaluation of real-time operating system for most of the applications. At times, you can compromise security aspect for attaining better performance. Simply put, it is a time-bound system that can be defined as fixed time constraints. In this type of system, processing must be done inside the specified constraints, otherwise the system's gonna fail. Let's talk about the components. First, we have the scheduler. This is the component that tells which order the task will be executed. This is generally based on the priority. Then we have symmetric multiprocessing. It is a number of multiple different tasks that can be handled by the real-time operating system so that parallel processing can be done.
Then we have the function library. This is the important element of real-time operating system that acts as an interface that helps you connect kernel and application code. This application allows you to send requests to the kernel using a function library so that the application can give the desired result. Then we have memory management. This element is needed in the system to allocate memory to every program, which is the most important element of real-time operating system. Then we have fast dispatch latency. It is an interval between termination of the task that can be identified by the operating system and the actual time taken by the thread, which is in the ready queue that has started processing. And lastly, we have user-defined data objects and classes. Real-time operating system makes use of programming languages like C, C++, which should be organized according to their operation. There are two main aspects of security of real-time operating system. First is the security within the RTOS itself. Ability to keep process separate so one task does not interrupt another. This aspect also affects the stability of the system, as any threat may lead to a system to fall into an unknown state and cause a system failure. The second one is the networking of RTOS. In this events era, RTOS rarely operates alone. It is usually connected to something, like a monitoring system. Most likely a supervisory control and data acquisition or distributed control system. Therefore, the security of both intra-RTOS and inter-RTOS communication are important. Once again, this creates numerous ways you could attack the system, like code injection. So ensure you have network firewall, ensure sufficient allocation of storage space are provided to prevent denial of service attacks, and secure data storage with encryption. This video is on embedded surveillance systems. Surveillance systems are widely used today, from investigation purposes to traffic monitoring on highways. And these surveillance systems' capabilities are constantly increasing. Camera systems now come with considerable computing power, large memory, and wired or wireless communication interfaces. From image timestamping to detecting platform reboots and reporting of the system status, the system now comes with numerous capabilities thanks to data analytics. Embedded surveillance systems, for example, are designed by the use of smart sensors that include sensors like PIR, pyroelectric infrared sensor, or ultrasonic sensors. These sensors could be connected to a microcontroller unit that sends sensor signal to the embedded surveillance system to capture the image or start recording, and even data analytic solution to decide what to do, whether it's wireless or not. But this creates bigger attack surface due to increasing amount of software running on the camera systems. One way to ensure sensitive data like people's face cannot be accessed by unauthorized parties is to remove data from video streams, for example. Using trusted computing techniques and a dedicated microchip called Trusted Platform Module (TPM), you can better protect these systems. With trusted computing, the computer will consistently behave in expected ways, and those behaviors will be enforced by computer hardware and software. This is a hardware-based security solution that is designed to achieve higher security than just pure software solution, and also it's cheaper and ready to implement. This video is on system on chip. I like to call system on chip as entire system on single chip. It is essentially an integrated circuit that takes a single platform and integrates an entire electronic or computer system onto it. It is a complete computer system on a single chip. It can perform any number of complex essential tasks quickly, efficiently, and even automatically. Yet it has the small size and low weight and power requirements compared to a traditional computer. Multiple activities take place on a single piece of a silicon chip, meaning multiple components run on a single chip. A system on chip always includes a CPU, but it might also include system memory, peripheral controllers like USB, storage, and even GPUs, a specialized neural network circuitry, radio modems, and much more. System on chip technology is found across all industries and is used in embedded systems as well as general purpose computing devices. You will see it in things like aircraft avionics systems to smart TVs. Modern system-on-chip designs contain several highly sensitive assets such as encryption keys, device configuration, and on-device protected data that are responsible for keeping our personal, financial, and physiological information safe and secure. So these assets must be protected. Security for system-on-chip is complex. As far as the implication of security goes, all security issues are handled by the system and not by the specific system-on-chip aspects. A common security policies like access control, information flow, key obliviousness, liveness, and time of check, time of use are recommended.
نيجي نشوف الحاجات اللي عنده علاقة بالكوميونيكيشن. 5G 4G 3G. شنو 5G و 3G؟ فلما تسمع 5G أو 4G، هسي طبعا احنا خاشين في 5G أو 4G أو 3G. الكوميونيكيشن ده منو؟ محمد إبراهيم ما موجود. هو زول بتاع تيلي كوميونيكيشن، ممكن يكون أعرف الكلام ده كتير. طيب الجي جنريشن طبعا فيرست جنريشن، سكند جنريشن، ثيرد جنريشن، احنا هسه في فيفث جنريشن. فده موبايل نتورك. موبايل نتورك، وكل فترة بيقوموا بعملوا جنريشن جديد، جيل جديد. هسه احنا في most of people now is 4G، لكن خاشين في 5G. الايفونز والحاجات الجديدة سبورت ل 5G وكده. فال ال ال النتورك بتاع الموبايل برضه من ناحية security is very important، لأنه الداتا بتنقل برضه. موبايل هسه بقت كلها تعتبر داتا تنقل عن طريق موبايل نتورك. طيب عندنا حاجة تانية بيسموه communication considerations or narrowband data communication and telecommunication tools, technologies and service used to a smaller set or band of frequencies in the communication channels. الكوميونيكيشنز اللي بيتم between two people في الوايرلس بيستعملوا شنو؟ بيستعملوا frequencies، الذبذبات. فانت تفيك ذبذبات في الهواء، ما بكون في كونكشن بيناتهم. فانت هنا الذبذبات ده لازم من ناحيه امنيه تتعامل معه بطريقه صحيحه، لانه اي واحد ممكن يحصل له شنو؟ بحصل له شنو الذبذبات يا جماعه؟ فريكونسي بحصل له شنو؟ اخذناه في التايب اوف اتاك. شيمين مشكله، ممكن يحصل له شيمين مشكله، وممكن يحصل تداخل. مش قلنا برضه في شيئين في الفريكونسي درجات للاتاكس. الوايرلس اتاك يا جماعه شابتر 1. بعدين اي واحد لما يمشي كده خليه يشوف الوايرلس اتاك شنو اللي عنده علاقه بالسيجنال او فريكونسيز. طيب عندنا السيم كارد. واتس السيم كارد؟ ده طبعا الناس بيعرفوا المصطلح وما بيعرفوا الاسم. يعني اي زول هسه بكون انا بقول لك انا مشيت اشتريت لي سيم كارد او داير اركب تليفوني سيم كارد وكده، الناس بيتعاملوا بالمصطلح ده. هاي الوحيد ناس بيتعاملوا بالمصطلح، كمان ما بيتعاملوا. باقي الاشياء ناس بيعرفوا الاسم لكن ما بيعرفوا المصطلح. فالسيم هو سبسكرايب ايدنتيتي موديل. سيم كارد اي زول هسه بيكون مركب في تليفونه سيم كارد، ده الايدنتيتي بتاعه. عندنا هاي تاني اسمه زوبو. فده قال لك شنو؟ It's a wireless mesh network stand for the low cost low power device. كويس؟ بيستعملوا شنو؟ in the wireless control and monitor the applications. فده جهاز
احنا نستخدمه في النتورك، لكن الميزه بتاعه سلو كوست لو باور، وعشان كده نستخدمه بعدين نقدر نعمل شنو وايرلس كنترول عن مونيتور، شنو نقدر نعمل كنترول ومونيتور للابلكيشنز. طبعا لما يكون لو باور معناه انت ممكن تاخد بطاريه باخد فتره طويله جدا وتشتغل وكده. الجهاز This video is on wireless communication considerations for embedded systems. There are a variety of communication technologies available for embedded and specialized systems. First, we have 5G, which refers to the fifth generation of mobile networks. It is a new global wireless standard made to connect virtually everyone and everything. I'd like to note that not all 5G are the same. There's mmWave, low band, and mid band 5G. But 5G is the first wireless standard to take advantage of the mmWave. So we will focus on the mmWave. Waves that operate at lower frequency have longer wavelengths. So modulations happen at a slower pace, meaning lower bandwidth. Frequencies at higher wavelength does the opposite, meaning it talks fast and results in higher bandwidth. The mmWave is the latest and greatest because it uses higher radio frequencies that were not used before. This means that the millimeter waves are not as cluttered compared to the older generations, which allows it to carry more information at a faster rate. However, higher wavelengths tend to get more distorted and are easily blocked by objects. This is why 5G has adapted beam switching, where if the signal quality becomes unreliable, it jumps over to a new frequency band until a more reliable and faster connection is available. Another biggest downside regarding mmWave is the distance. This is why for it to be effective, there will need to be multiple input and output antennas to boost signal and capacity across the wireless network. This type of communication technology will enhance things like machine learning enabled automation. mmWave will provide the quickness needed for machine learning and artificial intelligence to deliver automation capability. The 5G architectures will be software defined and can create software defined sub-network constructs known as the network slices. And these slices enable network admins to dictate network functionality based on users and devices. Next, we have narrowband data communication, which uses only a small frequency band to transmit data with high efficiency, making it the perfect option for any application which needs a reliable and low power due to its minimal amount of bandwidth usage. It is used in a lot of wireless applications like radio frequency identification and commercial vehicle remote keyless entry. It's highly applicable in sensors as well for SCADA system. Then we have baseband, which is a radio frequency signal that occupies the lowest range of frequency spectrum. In baseband, frequency is not shifted to some other frequency band by means of modulating. A baseband unit, BBU, is a telecommunication network device used to process baseband signals and is required to convert analog into binaries. Let's talk about SIM cards, subscriber identity module cards. This can be a tiny removable smart card for mobile phones that has information used to authenticate and identify subscribers on the network. Treat it like a plane ticket with government issued card. There's also eSIM, embedded SIM, which is a programmable SIM card that is embedded directly into a device. SIM cards can be used for numerous systems and not only phones, from drones to vehicles. It's easy to use and eSIM can be rewritable. Lastly, we have Zigbee, which is simply a wireless standard. It is a IEEE 802.15.4 based specification for a suite of high-level communication protocols that is used to create personal area networks with small low-power digital radios. It operates on 2.4 GHz, which is the same frequency band as Wi-Fi and Bluetooth. Zigbee is slower than Wi-Fi, but only tiny amounts of data needs to be transferred for smart devices, so it doesn't really matter. This is an effective choice because it is a low latency wireless mesh network, which requires less power and saves cost. It's mainly used in wireless control and monitoring applications. Zigbee standards allow instructions for smart devices and can communicate with multiple devices at once, and it's great for Internet of Things applications. طيب طيب الكلام اللي اتكلمنا عنه ده كله كويس. الحاجات المهمة اللي احنا ممكن نقدر يعني
نتكلم عن ال Empathy Device والحاجات المهمة فيه شنو فيه الباور، استهلاك بتاع الباور والكمبيوتنج بتاعه كيف نسبة الكمبيوتنج فيه، النتورك والكاتيجوري بتاعه، التشفير وانتجريتي instability بتاع الباتش، كيف نقدر نحدث الباتش طبعا هو التحديث بتاع السوفت وير بتاعه، والاوثنتيكيشن والرينج والكوست. دي الحاجات المهمة في أي جهاز لازم نعرفه، استهلاكه للباور والكمبيوتنج بتاعه كم، والنتورك بتاعه كيف بتتعامل معه، والتشفير بيتم فيه كيف، والباتش والاوثنتيكيشن والرينج. طيب ده empathy device. شاف كلام كتير وحاجات كتيرة ومصطلحات كتيرة، لكن أقراه لمرة واحدة حاجات كتيرة جدا تعتبر زي معلومات عامة يعني. بس أعرف الجهاز، أعرف المصطلح منه والفانكشن بتاعه شنو. بعدك لو جاب لك أي سيناريو توزنه بالسكيورتي بتاعنا وتقدر تجاوب على السيناريو إذا عرفت الجهاز هو شنو. لو عرفت الجهاز هو شنو وبيشتغل الفانكشن بتاعه شنو تقدر تجاوب على أي سؤال. بعد ذاك الصعب فيه بس انك انت عارف المصطلح الاختصار بتاعه. مرات ممكن نجيب لك الجهاز او مرات نجيب لك المصطلح بس، نجيب لك المصطلح بس. مثلا اذا عندك اي سيناريو، مثلا قال لك مثلا ان انا داتا سنتر، والداتا سنتر ده فيه اجهزه كثيره وفيه حراره شديده جدا وكده، فاحنا نستعمل يعني تكنولوجي. ممكن يجيب لك ال HVAC، ويجيب لك مثلا سيم، يجيب لك ال SOC كده. انت لو ما اعرف انه انت محتاج للتبريد والتكييف، لكن لو ما عرفت انه ال 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 هيت HVAC ده هو heat ventilations and air condition، ما بتقدر تجاوب على السؤال. So you have to go on. Any question؟ لو هسه كل الأجهزة ده يعني مهم انك انت تعرف الفانكشن بتاعه شنو. في اي سؤال؟ طيب ناخد بريك بتاع المغرب ولا هو ايش ذاته المشكله؟ والله قبل البريك يا استاذ احمد انا كان برسلت لك فيديو في الخاص تحت الشغل كويس شوف. لقيت الفيديو لكن ما شفته، لكن نشوفه ونرجع لك. اوكي ماشي. بيتكلم عن بدايته، انا بداته كده لكن انشغلت بحاجه ما تميته. اوكي. كان في اختراق بس في البنك الاهلي السعودي، يعني سرقوا قروش كثيره جدا جدا. انا سميت بدايته بس عرفت انه حاجه عنده علاقه بالسايبر. يس. This video is on constraints for embedded systems. As we discussed before, embedded systems are a combination of computer hardware and software designed for a specific function that can work by itself or as a part of a larger system. Embedded systems are great due to low cost, small size, high dependability, simplicity, and its speed. However, embedded systems also have numerous constraints. Embedded systems are small and have small processors, tiny memory, and low power. This is because embedded systems are developed for specific usage rather than general purpose and operate under strict resource constraints. Let's talk about power, for example. Average desktop computer has a stable source of power, but embedded systems do not. Embedded systems have to rely on battery power or some other low power source. So one needs to ensure it keeps power usage to minimum to ensure availability. Power usage can be reduced with multiple hardware optimization techniques like transistor resizing, low voltage design techniques, and frequency control methods.
Then we have computing. In a regular desktop, the design often focuses on having high computing speed. However, in embedded systems, the CPU simply exists as a way to implement specific functions. Embedded systems have to be designed and meet specific requirements to include size and ability to withstand specific environments. This means that CPU may be a little bit slower so it doesn't heat up as fast and doesn't consume too much power. Most embedded systems are connected to the network in order to perform its assigned tasks. The network includes things like sensors and controllers, which are all interconnected. And for it to work properly, it has to be programmed and designed specifically for that network. The biggest issue is that once embedded systems are designed, installed, and configured, it can be hard to manage and update. Upgrading certain parts of the system may cause problems. This is why most embedded systems and network it operates in are rarely upgraded. There's no guarantee that patches doesn't interfere with original functionality of the embedded system, and it will be a big headache to troubleshoot. It's critical to identify all requirements like security requirements in the beginning. Also, ensuring there's a process for continuous update is critical as well. While it's difficult to update embedded systems, it's not impossible. But in today's world where various cyber threats and threat factors constantly are evolving, it's even more critical to have ability to update and include it in the design consideration. During the design process, while crypto and authentication may make it more secure, it may put limitations since it does use up extra resources and it does raise up costs. During the design phase, it's important to highlight if the security is needed at all for specific functions. All of the requirements has to be defined to ensure proper implementations.